Hi guys! Welcome ulit sa YouTube channel natin. Now today, let's try to continue yung topic natin sa moment area method. Now, last time, sinabi ko sa inyo, di ba, meron tayong counting problem dito sa moment area method. Okay? Anyway, i-review lang natin ang konti, no? So, last time na-discuss ko na, di ba, yung dalawang theorems, di ba? Yung first theorem deals with the deflection of beams using the areas of the moment diagrams at saka yung centroid niya. And then, hindi pala, yung first theorem pala deals with the slope. Di ba? Tama? Oh. It only deals with with the area of the moment diagram. Now, yung second theorem naman, ito na yung para sa deflection, okay? So, yun nga, ang kailangan natin dito sa second theorem is yung area at saka yung centroid, okay, ng moment diagrams. Now, last time, nasagutan na din natin to. Don't worry guys, ilalagay ko na lang yung link sa video last time, okay, sa ibaba. So, anyway, sinabi ko sa inyo guys na meron tayong counting problem, di ba? Meron tayong counting problem dito sa area moment method. Bakit? Now, meron kasing instances guys na pangit talaga yung moment diagrams. Ano yung pangit ang diagram? Bale, nasanay kasi tayo guys na sa mga previous problem natin ba? Sa ito. Yung mga previous, tingnan nyo, yung moment diagram niya, napakadali, di ba? Triangle lang. Okay, isa lang kasi yung load, 20 kilonewton nasa gitna, di ba? Yung isa naman, tingnan nyo, walang problema, rectangular lang ang load. Likewise, tingnan nyo, triangular ang load. So, wala tayong problema dito. Madadali lang to. Now, what if, guys? What if meron tayong beam, okay, loaded with different loadings, tapos it so happen, guys, na complicated yung moment diagram. Anong ibig kong sabihin sa complicated? Meaning, at first glance, hindi mo agad makukuha kung saan yung centroid. Okay? Bale, pag tininan mo, although alam mo kung paano i-draw yung moment diagram, hindi mo alam kung asan yung centroid dyan. So, ang mangyayari guys, gagawa ka pa ng variance theorem. Okay, so medyo matatagalan ka na. Kaya, dito papasok yung moment diagram by parts. Okay? Usually guys, ito yung ginagamit natin pag area moment method or actually pag conjugate beam method, we are using moment diagram by parts. Hindi yung original talaga na moment diagrams. Unless, of course, yung original, madali lang. Okay? Like sa mga previous problems na sinolve natin. So, for example, guys, yan o. Okay? For example, ito yung beam mo. Okay? Now, although common loading pa din yan, tingnan nyo, meron kang overhang, tapos meron kang uniformly distributed load, and then meron kang concentrated load dito. Diba? Try nyo i-draw yung moment diagram yan. So, siguro, no? Check na natin dito. Parang ganito yung load niya, di ba? So, if ganyan, okay? So, since ganyan yung load, siguro no, ang shear diagram nito is pag ganito. So, tataas and then bababa siguro to. Okay? And then, tataas ulit. Okay? Tataas and then constant and then bababa. Okay? So, ang mangyayari guys, bali parang ganito yung moment diagram niya. Okay? Tataas and then bababa ulit. Okay? And then, tataas na naman. So, parang ganyan yung moment diagram. Now, baka isipin nyo guys na ang centroid nito, medyo pangit nga lang yung drawing ko, no? Baka kasi isipin nyo na ang centroid niya is nandito talaga. Nasa gitna nito. Hindi ha? Hindi yan nasa gitna. Okay? Hindi. Oy, sandali. Mali pala yung drawing ko. Baka kasi. Sandali, hindi drawn to scale. Gandahan ko na lang. Yan. Okay, so, ang moment diagram yan siguro ganito. Ganyan. Okay? Di ba? So nga, ganyan, sa drawing ko ngayon, so medyo obvious na ang centroid, wala dyan. So baka isipin nyo na nandyan yung centroid sa gitna. Hindi, medyo mahihirapan ka. Kasi that is actually i-combine. Ito. So medyo mahihirapan ka dito hanapin yung centroid sa area na to. Lalo na dito, hindi kasi ito triangle. Ito yung triangle, yan. Yan yung triangle. Pero yung pag isali mo to, hindi na yan triangle. So medyo mahihirapan na tayo dito. Tingnan natin dito ha. Yan o. Yan, halimbawa, yan yung, ito na yung moment diagram, okay? So, you cannot easily solve, okay, yung area nito, okay? Halimbawa, itong area ng positive dito, positive na area dito. Paano natin isosolve yung area dyan? Hindi mo masasabi na area ng parabola, okay? Hindi yan basta-basta parabola lang. Okay? Same din dito, hindi to triangle. So, medyo mahirapan tayo. So, dito na papasok yung moment diagram by parts. Now, from the word itself, no, by parts, meaning we'll actually take the loadings by parts. Bale, marami tayong diagrams na gagawin kasi parts kasi. So, anyway, ang gagawin lang natin guys is to isolate the loadings. Ano ibig sabihin? Parang isa-isahin mo. Okay? For example, meron kang ganitong klaseng beam at saka meron kang ganitong klaseng beam. Di ba?
Ang beam na to is just a combination of this loading, okay, at saka itong loading na to. Now, pag ito yung loading mo guys, of course, meron siyang mga reactions din. Okay? So, obvious no na ang reaction dito is 30 at saka 30 din kasi 2 kips per feet. So, 2 times ang length na 30 is 60. And then, since symmetrical man ang loading, so 60 divided by 2, so 30 and 30. Likewise, dito din, ito na lang mag-isa, so 12, and then ito yung reactions niya. So, ano yung gagawin natin, guys? So, instead of doing this, instead of having this moment diagram, guys, yan, instead na ganyan yung moment diagram natin, ang moment diagrams natin is yung individual na moment diagrams ito. Ito, di ba? Kasi pag, tingnan nyo, ito, alam mo na kung nasa ng centroid dito. Now, do you agree, guys, na ito yung moment diagram pag ganito? Tama, di ba? Ito yung moment diagram pag ganito, guys, yung loading. I hope agree kayo na yan yung moment diagram. Uy, medyo hindi pala nakikita, no? Dahil sa mukha ko. Sorry. Anyway, ang moment diagram dito, bali, ganito yung mangyayari. Ilalagay ko na lang dito. Yan. So, bali, yung first loading natin, guys, is ganito lang. Okay? And then, yung second loading natin is yung isa. Yung ganito. Yan. Okay, now, ang shear diagram nito, guys, ng isa is, di ba ito, tataas, and then, bababa, and then, tataas ulit. Yan lang. So, ang moment diagram yan, I hope you will agree na ito, ganito lang. Parang ganyan. And then, ang centered, obviously, nandito lang sa gitna. Uy, hindi na naman drawn to scale. Sorry. Ganda ko. See? So, ang centered nandito sa gitna. Likewise, ito din. Yan. Ay, sorry. Okay? So, ang moment diagram, ang shear diagram nito, siguro, no? By the way, mali pala yung reactions ko. So, bababa pala to. Okay? Kasi it will i-counteract yung load. So, ang mangyayari, guys, ang shear diagram nito is ganito. Bababa. And then tatas ulit, and then straight, and then bababa. Okay? So, ang moment diagram niyan is, ito, bababa, negative area, di ba, ng shear, and then tatas ulit, ganyan. So, yan yung moment diagram. Na ito, walang problema, guys. Ang centroid nito, you can just divide this into 2 triangles, and then, alam mo kung asan yung centroid ng triangles, obviously. 1/3 from the height. Okay? 1/3 of the base yung centroid ng triangle. So, wala na tayong problema dito, guys. Now, this is another way. Ito. So, I hope okay tayo dito. So, instead of doing this, kasi hindi mo alam kung nasan yung centroid, ang maganda guys, isa-isahin mo na lang. Bawat load, meron siyang sarili niyang moment diagrams. Now, sir, ano yung mangyayari, sir? Pag ganyan, sir, so, bale, yung moment diagram ninyo, parang ganito na yung guys, yung moment diagram ninyo. So, parang ganito na lang. Ganyan, and then yung isa is ganyan. Okay? So, yan. Ay, sorry, medyo malaki yung nasa ibaba. Yan lang siguro. Yan. So, yan na yung moment diagram ninyo. Yan yung gagamitin ninyo. Na kung mapapansin nyo, guys, sir, medyo iba yung kanina dito. Now, will we get the same answer? No? Tama yung tanong, no? Okay, now don't worry guys, same pa din yung sagot ninyo. Don't worry. Yung mga previous problems natin, we will try to solve that using this moment diagram by parts para i-prove na same pa din yung makukuha nating sagot. Okay? Now, anyway, minsan din guys, medyo may iba pang technique no sa paggawa ng mga moment diagrams. Pwedeng ganito na yung individual, bali yung loads nyo, pag meron kayong load na ganito, bali kunin nyo yung individual loads, and then meron ding isa na every, kasi dito kasi yung ginawa natin, meron tayong moment diagram for every external loading. Ito ba? Ito. Yung loads natin na 2 kips per feet, ganyan, at saka 12 kips. Now, pwede din actually guys, ito yung ginagamit ng iba. Actually, minsan kasi meron tayong mga complications pag ganito yung moment diagram na ginagamit natin. Okay? Now, pwede din guys na ganito yung gagawin ninyo. Okay? So, check natin dito. Yan. Meron tayong tinatawag na moment diagram by parts, but, sorry. Mali pala yung scene na ginamit ko. So anyway, meron tayong moment diagram guys by parts kung saan yung mga loadings natin, we will try to get a moment diagram with respect, okay, at a certain reference point. Okay? So ano yung gagawin natin? Before that, check muna natin to. For example, meron kang cantilever beam. Ito muna, areas and centroids of certain moment diagrams. So, igay ko muna yung areas and centroids guys sa mga common loadings. Okay? Kasi gagamitin natin to sa next slides. Halimbawa, yan
Yan. Do you agree na ito yung moment diagram? Tingnan nyo. Okay? So, I hope okay kayo dito, ha? Tingnan nyo. Yan. If ever meron kang cantilever, di ba? Cantilever beam, tapos meron kang uniformly distributed load. And then, ang gagawin natin, guys, yung moment diagram niya is with respect dito, no? Sa fixed support. So, it will just parang ganito lang, ganun. Okay? So, uniformly distributed load, so meaning, ang moment diagram natin dito is second degree. Kasi yung load na to is 0 degree, di ba? Naalala nyo? Bale, ganito yung, sandali ha. Sandali. Yan pala. Okay? So, bale, if ever ito yung beam natin, uy, bakit lumiit? Yan. So, if ever yan yung beam natin, yan, tapos we have a uniformly distributed load. So, ang reaction nito, siguro meron siyang moment, negative moment, and then meron siyang, yan, positive shear. Positive reaction upward. So, meaning, ang shear diagram natin dito is ganito. Tataas to, and then, bababa lang to dito. Yan. So, triangle lang, and then that is positive area. But, ang moment diagram natin will actually start dito sa baba. Kasi meron tayong negative value ng moment dito. Diba? Meron tayong negative value ng moment dyan. So, it will actually start sa baba. So, ang moment diagram natin, guys, parang ganito. Diba? Parang ganyan. Okay. So, yan yung moment diagram natin pag, tingnan nyo, pag uniformly distributed load at tapos cantilever beam. Kasi ito kasi yung gagamitin natin sa next na slide, okay? Instead of doing yung, ginawa natin yung moment diagrams for every, for every loading, ang gagawin lang natin, guys, is meron tayong moment diagram, guys, but we'll just, para bang, meron tayong reference point sa beam, and then gagawin natin fixed ang reference point na yun. Tapos, lahat ng loads, doon natin i-refer yung moment diagram by parts. Okay? So, for example, meron tayong load na ganito. Tingnan nyo. For example, meron kang uniformly distributed load. Okay? So, ang gagawin mo dyan, tapos meron kang fixed point. So, ito na yung moment diagram. Okay? Yung iba, ang ginagawa is, ganito na lang agad, guys. Yan. So, if ever meron kang beam, yan yung loading. Okay? So, usually nga, yung iba is, hindi na sila gumagawa ng shear diagram, diretso na agad na moment diagram. Tapos, dito sila nagsisimula, and then refer na lang ganun. Basta ang tatandaan lang nila is ganito. If this is actually a uniformly distributed load, usually kasi 0 degree yung load natin. So, ang shear natin dyan is first degree. Kaya nakita nyo kanina na triangle, di ba? So, this is actually second degree. Yan. Increment by 1 kasi yan. I hope naalala nyo pa sa strength of materials ninyo sa paggawa ng shear and moment diagrams. Okay? By the way ha, itong moment diagram by parts, dapat alam nyo na to sa strength of materials niyo. Yung paggawa man ng moment diagrams. But itong moment diagram by parts, of course, bago to sa theory. But yung paggawa mismo ng mga moment diagrams, dapat na-discuss na to sa strength of materials niyo. Anyway, yan yung moment diagram natin pag, yan, cantilever beam tapos uniformly distributed load. So, balik tayo dito. Importante din na alam niyo kung ano yung intensity nito. Kasi itong intensity na to, kailangan kasi natin yan kailangan natin yan mamaya, guys, sa area, di ba? How can we calculate the area kung hindi natin alam yung dimensions ng moment diagram natin, ng expander natin. Okay? So, obviously, guys, yung intensity nito, guys, dito, is just equal, okay, kung naalala nyo pa, this is just equal to the moment created by the load with respect our reference point. Now, in this case, yung reference point natin, guys, is itong fixed point. Okay? Now, if ever nakakalimutan nyo, just sum up moment dito sa fixed point because of the load. So, bale, ganito lang. Tingnan nyo ha. Check natin dito. Yan. So, meron kang load na W, di ba? Okay? So, ano yung moment dito? Because of that load. So, and then, tawagin natin itong L. Ito. This is just L. Yan. So, ang moment niyan is obviously yung resultant ng load na yan. So, nandito siguro. So, ang resultant niya is W, area, di ba, ng load, W times L. Okay? So, meaning the moment is simply equal to WL multiplied by the moment arm na L over 2. L over 2. Meaning the moment is actually W L squared over 2. Kaya WL squared over 2 to dito. Again ha, so ang intensity ng moment diagram natin is just equal, okay, pag ganito, is just equal to the moment created by the load. And then yung area niyan, I hope naalala nyo pa,
Ang area nito guys is 1/2, naalala niyo pa yung area ng mga spandrel? Okay, ang area ng, ang area ng spandrel guys is 1 over n plus 1. Naalala niyo pa yan? Yan. So, ito yung area ng spandrel guys. 1 over n plus 1, tapos yung base at saka yung height times base times height. Now, kung mapapansin nyo, ano yung degree nito? Ang degree natin dito is actually second degree. Ang n guys is actually the degree of the curve, no? Ang degree natin dito guys is second degree. Therefore, ang area nito is 1/3 base times height, di ba? 1 plus 2 plus 3, di ba? So, parang ganito lang. Yung area niyan is simply equal to 1 over, ano yung degree? Ano yung n? 2, di ba? So, 2 plus 1, tapos base times height na agad. So, base times height. So, ano yung base natin is actually yung L. Ang height natin is yung intensity, okay, which is WL squared over 2. Yan, okay? So, kaya ang area nito ha is HL over 3 or 1/3 base times height. Again, bakit 1/3? Kasi nga, second yung degree. Sir, bakit ulit second yung degree niyan? Okay, again, yung load natin is 0 degree. So, yung shear, ano yung 0 degree, sir? Yung slope, 0 lang. Straight lang, okay? And then, yung first degree, yung shear natin dito, okay? So, second degree yung, ito. Second degree yung curve natin dito. Okay? So, anyway, check natin yung number 2. Yan, yung common loading. So, another one is ito. Yan. Yung concentrated load. So, if ever, guys, meron kang concentrated load dito, guys, diretso na agad. Meron ka na lang triangular load. Okay? So, same din. Triangular moment diagram. So, same ang gagawin niyo guys. Parang ganito lang. So, ganyan. And then, meron kang concentrated load dito. Di ba? P. So, same pa rin. Magsisimula ka dito. Diyan sa point na yan. And then, bababa ka. Now, yung last time, bumaba tayo, pag ganito, no? Curve, di ba? Tapos second degree. Now, ito, hindi curve yung diagram natin. Naalala nyo pa sa strength of materials inyo, di ba? Yung diagram natin dito is actually a triangular. So, pababa lang agad. Yan. And then, ang intensity niya is simply equal dito. Ang intensity niyan, guys, ang height ito, okay, is simply equal to the moment created by that load, which is, kung mapapansin nyo, simply equal to P times the moment arm na L. Kaya, PL itong nandito, guys. Okay? And then, of course, negative yan kasi nga negative yung bending na napoproduce ng load P. Okay? So, I hope okay tayo dito, ha? And then, yung area, HL over 2 1/2 base times height. Ano yung base? Yung base natin is yung length L. Ang height natin is yung PL. Ito, yung intensity. By the way, guys, importante din pala yung centroids. Now, ang centroids, guys, for spandrels, okay? Ang ginagawa ko kasi dati sa undergrad ko, ang centroids, parang n plus 2 lang. So, 1 over n plus 2. So, parang ganito lang. So, if hahanapin mo yung centroid, guys, that is simply equal to 1 over n plus 2. Okay, sa curve mo. Okay? So, ano yung n plus 2 tapos base lang, which is yung L. Now, tandaan nyo, itong centroid na to, dapat with respect yan sa highest intensity, sa mas malaking sa height. Okay? Malapit yan sa height. So, ano ibig kong sabihin doon? Baka malito pa kayo. For example, ito. Yan o. Ano yung degree ng curve? Second degree, di ba? So, ano yung area? Degree plus 1. So, that's 1/3, di ba? 1/3 base times height. Kaya, 1/3 base times height. Now, ano yung centroid? Asan yung location ng centroid? Kailangan kasi natin yung centroid sa deflections, di ba? So, the centroid, guys, is simply equal to n, which is 2, no? N plus 2. That is actually 4. So, 1/4 of the base. But, dapat alam nyo kung saan na 1/4. Now, I hope obviously na 1/4 yan from dito, sa mas malaking value. So, if this is 1/4 from here sa intensity, dapat ito 3/4 din. Okay na, ito triangle, walang problema. Kahit hindi pa kayo sabihan na n plus 2, alam nyo kung asan yung centroid ng triangle. That is actually 1/3 from from the intensity dito, PL. So anyway, 1/3 is just 1 plus 2, di ba? 1 plus 2, 1/3. Okay? 1 plus 2 is 3 pala, hindi 1/3. Okay? So I hope okay tayo dito sa area at saka sa intensity. So, ano pa yung mga common loadings natin? Meron tayong uniformly distributed load, meron tayong concentrated load, meron din tayong meron tayong moment loads. Okay? Pag moment load, guys, I hope okay din kayo na ang moment diagram natin is simply a rectangular load. Okay? Tapos yung area niyan, walang problema.
Alam nyo na yung area ng rectangular load, so that's just equal to base times height. Walang problema yan. And then obviously, yung centroid, nandito din sa gitna. Okay, nandyan yung sa gitna yung centroid, which is L over 2. Okay, now let's check yung last loading natin. I think alam nyo na kung ano yung last loading. So yung last loading natin guys is a triangular load. Yan. So I hope nakikita nyo lang. Yan, triangular load. Na yung triangular load natin, same pa din. Magsisimula pa din tayo dito. Tingnan nyo, parang same lang no yung sa rectangular load at saka sa triangular load. Kaso nga lang, kung mapapansin nyo, ang triangular load kasi, dito parang sa load mismo, first degree na yan. So ang shear diagram niya is second degree. So ang moment diagram natin is third degree. I hope naalala nyo pa sa strength of materials niyo. So if this is third degree, ang area ng diagram na yan is actually equal to 1 over n plus 1, di ba? So 1/4 base times height. So ang area nito guys is 1/4 base times height. Okay? Area is 1/4, ang base is L, tapos ang height is H. Now, sir, ano yung height H nito? Same din kanina guys, di ba? Ang height or ang intensity ng loading natin or yung diagram pala natin is simply equal to the moment created by the load. Okay? With respect sa point of reference natin. In this case, itong fixed part. Okay? So, ano yung moment na makikreate nito? So, simple lang. Check natin dito. So, you can actually memorize or you can just solve for the moment. Diretso na lang agad. So, usually ako, na-memorize ko na lang paulit-ulit. Kayo, I'm sure, you can just memorize this later, no? And then, ayan. So again, ang intensity nito is nandito, di ba, sa gitna? Sa gitna, sa 1/3, no? So this is actually the intensity. So ano yung intensity ng triangular load, guys? That is actually the area of the load. So 1/2 base times height. So ang intensity nito is 1/2 WL. Okay? And then, after nyan, since meron na tayo nyan, ano yung, ano yung moment arm nito? Ang moment arm dito, guys, yan, that is actually L over 3. Okay? Therefore, the moment created by the load is simply equal to the, yung concentrated load natin, yung resultant, which is 1/2 W times L. And then, yung moment arm niya na L over 3. Okay? So, mapapansin nyo, that is actually W L squared over 6. Okay? So, dapat this is actually, hindi lang nakita dito sa diagram, that is actually W L squared over 6. Okay? This is WL squared over 6. Again, guys, you can just memorize these values. Magagamit natin to later on. Okay? So, ito guys, tandaan nyo na lang pag uniformly distributed load, WL squared over 2. Pag varying load, WL squared over 6. Now, if ever nakalimutan nyo, just get the moment, no? Just get the moment caused by the loads. Okay? Now, ito, hindi nyo kailangan i-memorize to. Madali man lang. Mas makadraw lang kayo ng moment diagrams. Now, sir, bakit na-discuss mo to, sir? Kasi kailangan natin to. Another way kasi to create the moment diagrams na gagamitin natin sa pag-solve is ito. Ito actually yung mas maganda. I suggest this method compared sa kanina. Ito. Na ginawa natin ito, mas maganda tong bagong method natin. Now, paano natin to i-apply, sir? Ganito yung mangyayari. For example, ganyan, no? Yan. Di ba ito yung beam natin? Yan. So, you need to select a reference point. Ikaw na yung bahala kung saan yung reference point mo dyan. And then, yung reference point mo, gagawin natin yung fixed. Okay, dapat isa lang yung reference mo. Gagawin natin yung fixed point. So, dito guys, sa figure natin, ang reference point niya is actually itong load B. So, pag ang reference point mo, for example, itong point B, dito siya nag-refer, lahat ng loads mo, magagawa ka ng moment diagram, lahat ng loads mo dito sa point B mo, i-refer. Bali, ang mangyayari guys, parang fixed point na ngayon ng B. Okay, so ano yung mga loads natin with respect to B? Ano yung mga loads na mag-create ng moment para bang meron siyang moment diagrams with respect to B? Number 1, itong 26 skips, diba? It will actually create a moment. Ano yung moment? 26 times 30. Diba? 26 times 30, that is actually our moment. Okay? Now, likewise, itong 2 kips perfect din. Meron din siyang moment dito. Same din dito sa 12 kips. So, lipat muna natin dito. Yan o. So, lipat ko muna dito ha. For example, yan. Okay. So, anyway, for now, siguro, you can just use individual, no? Pwede nyo individual. Pwede din diretso na lang agad. So, ang gagawin ko, guys, is diretso na lang. Okay? Para makita ninyo. So, dito ko i-refer. Lahat ng loads ko, dito ko i-refer. Bali, ang mangyayari, guys, magiging fixed na yan dyan. So, pag fixed na yan dyan, guys, ang mangyayari ganito.
Okay? So, i-fix to dito, guys. Dyan yung, para bang kanina ba, dito sa figure natin kanina, ito yung fixed point. Now, ano yung loadings natin? Check natin yung loadings natin. Ang first loading natin, guys, is ito. Ay, sorry. Yan. Due to the reaction. Actually, hindi yan loading, reaction lang yan. Okay, but that reaction will actually create a moment with respect to our reference point. Now, do you agree, guys, na ang moment diagram yan is pag ganito? Diba? Start tayo dito sa point, but pataas nga lang. Okay? Diba? Same yan kanina. Tingnan nyo. Kaso nga lang, kanina, pababa nga lang to, kaya pababa to. Diba? Kaso, ngayon kasi dito sa figure natin, pataas kasi yung load. Kaya pataas din yung moment diagram. Positive din yun, yung area. And then, ano yung intensity ng diagram na yan? That is just equal to the moment created by the load. Ano yung moment? P times, sa figure, ano yung figure natin? Sorry. Yan pala. Okay, P times L. So, ito yung moment diagram natin. Tignan nyo, pataas. Again, pwedeng individual ha, pwede nyo ding isabay na lang agad. So ako, dito ko na lang, isasabay ko na lang lahat ng figures. Anyway, hindi yan drawn to scale. Kung mapapansin nyo, medyo maliit yung triangle na ginawa ko compared sa triangle sa kanya. So anyway, at least, same kami ng shape ba? Okay? So anyway, after nyan, check din natin dito. Ito, yung 2 kips per feet na load. Check na natin, yan. Okay? So, I hope na-imagine na ba yung moment diagram nito? So, ang moment diagram niyan is pag ganito lang din. Yan. Start ka dito, and then bababa ka pag ganan. Okay? Ay, medyo pangit na. So, bababa tayo pag ganito. Yan o. Di ba? Yan lang. Yan yung moment diagram natin. Okay, now, sir, saan galing yan, sir? Ito yung pinakita ko sa inyo. Yan o, di ba? Ito yun. Kaso nga lang, baliktad nga lang. Di ba? Ito, yung load natin is nasa right ng fixed point. Na itong nasa figure natin dito, sa example natin, yung load nga lang natin nasa left part ng fixed point. Okay? So, kaya, ganito din yung loading natin. Again, yan, pababa. So, parang ganito na parang ganyan na yung moment diagram mo. Now, sir, itong 46 skip, sir, ito. Sir, itong 46 skip, meron ba yung tips? Meron ba yung moment diagram, sir? Now, yung load na yan, yes, load yan, but it will not actually create, okay, a moment with respect to point B kasi yung moment arm niya with respect sa point B is actually 0. So, hindi yan kasali sa moment diagram by parts na gagawin mo. Okay? So, ito yung maganda, guys, sa method na to. Bakit? Tignan nyo, kanina kasi, guys, ang ginawa natin dito kanina, okay, gumawa tayo ng, yung lahat ng external ito at saka ito, ginawa natin ng moment diagrams. Now, minsan, guys, mas maganda kasi na ito yung gamitin kasi we can actually eliminate ito. Okay? Pag ganito kasi yung ginawa natin, guys, we can actually eliminate some of the loads. Paano mo eliminate, sir? You can actually eliminate some of the loads, especially pag mahirap yung loadings dyan, kung tama lang yung reference point mo. Okay? Kung nasa tamang reference point ka, then you can actually eliminate a lot of loads depende sa loading ng beam. For example, dito, ang natanggal nga lang is yung 46 skips kasi ito lang yung load na hindi mag-create. Okay, ito lang yung load dito na hindi mag-create ng moment with respect to our point B. Okay, so kaso nga lang isa lang. But minsan, guys, dapat alam mo din kung asan talaga mag-refer kasi kung tama yung reference point mo, mas madali kasi yung moment diagram mo. Okay? So, likewise din, ito. Yan. So, yung last natin is yung 12 kips. So, ito yung loading niya. Okay? Ito yung moment diagram niya. So, I hope agree kayo dyan. So, ito na yung final na moment diagram natin. Yan. So, again, sir. Ito, sir. Tingnan, sir. Yan, sir. Same lang ba talaga yung sagot na makukuha natin pag ganito? At saka, asan yung kanina nating load natin? Pag ganyan, at saka ganito, sir. Diba? Ito, at saka yung original talaga na ito. Same lang ba talaga yung makukuha natin? Yes, guys, same. Don't worry. We'll try to solve the example problems. Check ko muna, ha? Yan. Again, same lang, ha? But I think, mas maganda no na mapakita ko sa inyo na same lang talaga yung makukuha natin yung sagot by solving yung mga previous example problems natin. Anyway, meron naman tayong mga solutions sa previous problems natin.
Okay? So, let's try to solve yung mga example problems sa previous problems and then let's prove no, na same lang talaga yung makukuha natin kahit ano yung method na gagawin natin. Now, obviously, yung previous problems, di ba, ang ginamit natin is yung original na moment diagrams na natutunan ninyo. Bakit? Kasi it so happened din na madali lang talaga yung loadings kanina. Now, what if may mga mahirap na loadings? Pag merong mga mahirap na loadings, guys, ito yung gagamitin nyo. Okay? Mas madali kasi ito kasi tingnan nyo, ano yung area ng triangle? 1/2 base times height. Ano yung area ng spandrel na to? Ano yung degree ng spandrel? Sir, ang loading is uniformly distributed load, so 0 plus 1 plus 1. So, this is actually second degree, sir. Ano yung area? 1/3 base times height. Diba? 1/3 base times height. Sir, saan galing tong 900, sir? Hindi nyo nakikita, no? Sorry. I think hindi nakikita yung 900. Ito pala. Sandali lang, ha? Yan. Sir, saan galing tong 900? Sir, saan galing yung 900 na intensity? Sir, again, ang 900 na yan is galing dito. Yan yung moment that is created by this load with respect to point B. That is WL squared over 2. Ano yun? Check natin, WL squared over 2. W is actually 2 kips. Ang length is 30 over 2. WL squared over, tama no? WL squared over 2. Yan o, 900 kips. Okay, so ito yun, 900 kips feet pala. Yan, 900. So again, hindi na kayo mahihirapan ha. Mas madali kasi ito ninyo. Ito, ano yung area nito, sir? Ano yung area nito? 1/2 base times height. Asan yung centroid? Asan yung centroid nito, sir? Ang centroid niyan is nandito, 1/3 from B. Asan yung centroid nito, sir? That is actually 1, second degree, no? So that's n plus 2. So 1/4 from B. Ito, sir, triangle. Asan yung centroid? 1/3 from B. Okay? So, medyo maganda to kasi alam natin agad yung areas at saka yung centroids. Location ng centroid with respect to a specific point or sa reference point natin. Okay, so let's try to solve, guys, yung mga example problems natin. So, balik tayo dito tapos let's try to solve using our method. Sana yun? Hanap tayo ng mga ito na lang, yung last problem na lang. At least, anyway, madali naman lang itong last problem natin. Yan. Ano yung sagot natin dito? Meron ba tayong sagot dito? Kalimutan ko yung last na sagot natin. Anyway, check natin kung same lang ba yung sagot natin dito. So, ang gagawin natin, guys, is same pa din. Ang tanong, determine the slope daw at point C of the beam. So, ito yun, no? So, ang slope na nakuha natin last time is just the area from C to D, di ba? So, anyway, let's try to solve. Lipat ko muna, guys, ha, yung beam natin. So, parang ganito na yung beam. So, this is, 20 kilonewton. Okay? Again, we are interested sa slope at point C of the beam. So, ito yung slope na point C natin dito. Point C, and then this is point D. Yan. So, paano ba to? So, yung elastic curve natin, lalagay ko lang dito. Now, I am interested sa slope at point C, guys. So, ito yung gusto ko talaga, yan. Slope sa point C. But, gaya ng sinabi ko sa inyo last time, you cannot easily solve for the slope at point C. Okay? Kasi, wala lang, hindi mo talaga masosolve agad-agad. So, again, ano yung theorem na gagamitin natin? So, since this is actually, we're dealing with slopes, Theorem 1 yung gagamitin natin. Ano yung nasa Theorem 1? So, Theorem 1, guys, is, ang sinabi niya is the difference between the slope at 2 points. Okay? Slope at 2 points. So, obviously, ang first point natin is sa point C. Ang tanong, ano yung slope na gagamitin natin? Ano yung other point na gagamitin natin para masolve natin yung difference ng slope from C at saka sa isang point. Then, now, the best way, guys, is select another point na alam mo na kung ano yung slope. Now, gaya ng sabi ko sa inyo last time, maganda yung area moment method na to pag cantilever beam. Bakit? Alam kasi natin yung slope sa fixed end, 0. Now, dito, guys, although hindi to cantilever beam, maganda to kasi symmetrical yung loading. Ano yung symmetrical yung loading, guys? Yung bang symmetrical ang loading ba? Ibig sabihin, yung reaction sa left is just equal to the reaction din sa right. Symmetrical ang loading, okay? So, 20 kN yung loading, meaning 10
This is actually 10 kilonewton yung reaction dito. 10 kilonewton din yung reaction kasi nga symmetrical ang loading. Now, anong ibig sabihin sa pag symmetrical ang loading? Pag symmetrical ang loading guys, tapos simply supported beam, ang mangyayari guys, yung maximum deflection nasa gitna. Obvious na nasa gitna. And then, sir, anong nasa maximum deflection? Again, sa double integration natin, pag maximum deflection, zero ang slope, di ba? Maxima minima sa calculus niyo. So, since zero ang slope dito sa gitna, okay, meaning, ito yung next point natin. Point C and D. Yan yung dalawang points na gagamitin natin. Now, since point C and D yung gagamitin natin, we need to determine the difference, no? In yung slopes ba ng dalawa. So, bali, asan yung tangent sa D? So, parang ganito. Yan yung tangent sa D. Now, ito guys, ito yung makukuha natin. Ito yung ito yung difference, ito yung angle from C to D. Okay, yan yung angle between points C and D, which is yan yung makukuha natin from our first theorem. Now, it so happen guys na that angle is actually equal to the slope at C. 'Di ba? Ito yung slope sa C, which is equal lang din sa angle between CD. Okay? So, ang gagawin natin is just simply solve for the moment, okay, area moment dito sa from C to D. Now, instead of doing the typical, instead of doing this, yung typical na moment diagram, nakuha natin to last time, drino natin yan, from our loading, tapos meron tayong shear diagram, tapos meron tayong moment diagram. Let's try to draw down yung moment diagram by parts niyan. Let's check if same lang ba yung sagot natin. Okay? So, ang moment diagram by parts, first is select a reference point. Ano yung point? Bali na parang magiging fixed point ba? Diyan natin i-refer lahat ng loads. Now, depende na sa inyo guys, but dapat importante na tama yung pagkakaselect nyo ng points. For example, we are interested sa area sa CD. Now, let's try to select yung, halimbawa, yung A. Yung point A yung gagamitin natin ito. Gagawin natin ng fixed yung point A. Halimbawa, ganyan. So, pag fixed ang point A, guys, okay, ito yung loading natin, no? Yan. Pag fixed ang point A, tapos i-refer natin yung loads natin sa A, ang moment diagram natin parang ganito. Diba? Ang merong moment, guys, number one is ito. Diba? Meron yung moment, which is equal to, ano nga ulit ito? 20 and then 10. This is 10. Ano yung length ng beam? 6 meters. 6 meters. Okay? So, 10 times 12, di ba? Yan yung moment diagram. So, this will go up. Yan. Yan. So, this is actually 10 times 6, guys. 60. 60, ano yan? 60 kilonewton meter. Okay? That's divided by EI. Anyway, yung 20 naman ito, sisimula to dito. And then, of course, bababa yan. Ano yung intensity? 20 times 6. That is actually 120. Again, sorry kung hindi drawn to scale. Oh, hindi pala. Sorry. Mali yung. That is actually 10 times, hindi pala 10 times 6. 10 times 12. So, that is actually 120. KNM. And then, likewise, dito din, that is actually 120. 20 times 6 is 120 kilonewton meter. Kaso nga lang ito negative. Now, guys, another way, guys, to check if tama ba yung moment. Another way to check if tama ba yung area moment diagram mo na ginawa, yung area moment diagram by parts. Dapat guys, tingnan nyo, dapat 0, tingnan nyo, yung positive area at saka yung negative area is actually equal. Okay, so meaning para bang ma-zero out. So, meaning tama yung moment diagram natin. Now, this is just true guys pag yung reference point mo nasa edges. What if sir, nasa gitna yung reference point mo? Dapat ba sir na 0 pa din yung positive area at saka negative area? Check natin yan yung slide natin. Again to check guys if tama ba yung moment diagram mo is dapat equal yung intensity dito at saka dito sa baba. Tingnan nyo. Intensity nito 120, intensity nito is negative 120. So parang ma-zero out. Okay, not necessary na equal pala yung area. Mali-mali yung sinabi ko kanina. So dapat equal lang yung intensity or yun nga dapat ma-zero yung moment. Okay, maliban lang of course pag merong moment dito. Pag meron ng moment dito na halimbawa, ano yung moment dito? Moment kasi dito is 0. Kaya dapat 0 yung total ng intensity dito. Kaya yan yung ginagawa ko sa undergrad. Now, pag merong moment dyan, automatic hindi to dapat 0. Dapat
yung difference ng dalawang intensity must be equal to the moment here. Okay, sa point A. Okay, if ever meron. Now, halimbawa sir, ganito sir. Bakit dito sir medyo may mali? Tingnan nyo. I-draw ko na lang kasi medyo hindi nakikita. So, ito yung moment diagram niyan. And then, ganito. So, this is actually 780. Ito, this is negative 120. Ayan, negative 120. And then, this is negative 900. Kung mapapansin nyo, sir, 780. Tapos yung isa, sir, is 900 at saka 120. 120. So, meaning, sir, ang positive area, ang positive moment is 780. Tapos, ang negative moment, sir, is, 1020. Sir, hindi siya equal, sir. Sir, hindi siya equal. Tapos, wala pa ding, mapapansin mo, sir, walang moment dito sa B. So, dapat 0. Bakit, sir? Ibig sabihin ba, sir, mali yan? No, hindi. Again, pag ganito, guys, na yung reference point mo is nasa gitna, ang mangyayari, guys, dapat equal yung left at saka yung right. Okay? Equal ang left at saka yung right. Ano ibig ko sabihin sa left? Di ba ito yung reference point? Di ba? Yan yung reference point natin, ito, B. So, kunin mo yung resultant ng dalawang intensity dito sa left, and then i-compare mo din sa intensity dito sa right. Diyan mo malalaman kung tama ba yung sagot mo o hindi. Now, yung left natin is actually 780 at saka negative 900. So, the left part is 780 minus 900. Ay, sorry. Sorry. So, that is actually 120. Tama ba? Negative 120. Now, yung nasa right side natin is obviously negative 120 din. Di ba? Therefore, since equal lang sila, meaning tama yung sagot natin. Okay? So, I hope okay tayo dyan ha? Yan yung paraan guys to check if ever tama ba yung moment diagram by parts na ginawa ninyo. Okay? So, again, pag yung reference point mo is nasa edges, kagaya ng example natin kanina, asa na yun? Sandali. Hinahanap ko. Nasa taas pala. Sorry. Yan. Kagaya ng example natin kanina, dapat mag-zero out. Okay? So, dapat 120 yung intensity sa kabila. Dapat negative 120 din. Unless, of course, meron ng sariling moment doon. Okay? Pag meron ng sariling moment dito, okay, pag halimbawa merong moment load dyan na 10, dapat ang total ng dalawa is actually 10. Na dito din sa kabila, same din guys. Okay? Now, hindi nga lang dapat mag-zero kasi dapat ang i-compare mo is yung total sa left at saka yung total sa right. If ever tama yung total nila sa left at saka right, sa right ng reference point mo, therefore, tama din yung sagot mo. Okay? At least, tama yung ginawa mo. Okay, now, hindi dahil nag-total, tama na. Baka mali lang baka may mali ka sa mga intensities. So, double check mo pa din. Okay? So, anyway, so, basically, yan yung technique no, to check if ever tama ba yung ginawa natin. Anyway, let's proceed now to answer this problem. Ito yung kanina. Yan. So, guys, tingnan nyo. If ang reference point ko, guys, is yung A, and I am interested to solve for the area from, ba tayo dito sa problem? Yung area na hinahanap ko ulit. From C to D pala, ito yung C. Ito yung D. Now, tingnan nyo, medyo complicated. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. I am now trying to solve for this area ito. Diba? So, medyo mahirapan ako mag-solve niya. Now, hindi naman talaga mahirapan, but is there a better way, diba? Kasi nga, tingnan nyo. Diba? Pangit kasi meron tayong yung triangular load, pwede. But meron pa tayong trapezoidal load, so medyo pangit. Tingnan nyo. What if, sir, dito ako sa A, C. What if sa D ako mag-refer, sir, sa gitna? Pag sa gitna ako mag-refer, guys, but dapat yes, same lang yung sagot natin. Kaso nga lang, pangit pag ganito yung moment diagram na gagamitin natin. Pag sa D ako nag-refer, guys, sa gitna, tingnan nyo, ito yung reference point ko, di ba? So, ang mangyayari, ito, yung 10 kilonewton, ito yung load. Ay, sorry. Tapos yung isang 10 naman, pag ganito din. Ano yung intensity nila? That is 10 times 6, so 60 kN per M. Which happens to be our, yan, yan yung moment diagram natin kanina, di ba?
So sir, paano nangyari yan sir? Nagkataon lang, actually, nagkataon lang na same lang yung moment diagram natin dito at saka pag nag-refer tayo sa, yan, pag nag-refer tayo sa D. So anyway, pwedeng gamitin natin to and still, ito pa din yung kukunin natin. Which is okay lang, madali man lang din, same pa din. Okay, so tingnan nyo, mas maganda mag-refer dito sa gitna compare dito. Bakit? Kasi dito sa gitna, trapezoidal area lang kung kukunin mo. But dito naman, pag nandito ka mag-refer, tingnan mo, ano yung kukunin mo? Meron ka bang trapezoidal, meron ka ding isang triangular. So medyo matagal na. Okay? Now, let's try to check now. If mag-refer tayo guys dito sa ano yun, sa point B, sa edge, sa right side, sa right support. So pag nag-refer ako sa B guys, ito yung moment diagram ko. Yan. So ito yung reference point, no? So mangyari parang may ganito. Okay? Ay, sorry. So, ganito. Saka, ganito din dito sa baba. Yan. Okay? So, ang intensity nito, ano yung intensity? 10 times, parang mirror lang pala to. This is actually 120 kNm. Likewise, yung kabala, negative 120 kilonewton meter. Okay? Now, I am interested sa area from ano yun? C to D. So, ito. C, maganda din to. Okay? Anyway guys, kahit ano pa yung gamitin, kahit ano pa yung moment area na gagamitin mo dyan, okay? Same pa din dapat yung sagot mo. It's just a matter of asan ka mas komportable. Now, sir, paano yan sir? Gagawa ba kami ng lahat ng possible, okay? Possible na possible na moment diagram by parts. Okay, so tapos pipiliin pa namin kung asan yung mas madali. Now, actually guys, hindi. You can just select one and then proceed ka na sa pag-solve. Now, paano namin malalaman sir kung maganda, mas maganda ba dito mag-refer or mas maganda ba sa A or sa B? Now, yun nga, paano ba to? By experience na lang siguro kasi minsan, pag marami ka na kasing problem na na-solve guys, agad-agad makikita mo na kung asan ka dapat mag-refer. Okay, for example, ganito, I am trying to solve for the moment at C to D. So usually guys, ang maganda dyan, mag-refer ka at a point. Tingnan nyo ha, if you're trying to solve for the area from C to D, usually guys, ang technique niyan is mag-refer ka either from C or from D. Okay, pag nag-refer ka sa C, medyo pangit. So ako, magre-refer na lang ako sa D, which is ito yung makukuha ko na yan. So which is, yan yung pinaka maganda para sa akin. Okay? Now, pwede din actually ito, but still, same pa din yung sagot mo. Now, let's try to check daw talaga kung same ba yung sagot natin sa tatlong areas natin. Okay? So, let's try to solve first itong una. Yan yung first na area natin. So, tanggalin ko muna to. Lipat tayo dito. Yan. So, ito yun, no? 120. Saan na yan? Yan. So, this is 120 and then this is 120. Uy, sorry. So, this is actually, yan. So, 6M and then ito yung hinahanap natin guys na area. Yan. This is actually 3M and then 3M din to. Okay? So, we are interested for this area guys. Yan. So, to solve for that area, ano yung gagawin natin? Ratio and proportion tayo. So, kailangan ko yung intensity nito. Yung tawagin natin tong, tawagin natin tong, sandali lang ha. Yan, tawagin natin tong H1. H1, ito H2, and then ito H3. Okay? So yung H1 guys, I think I can just ratio and proportion, no? So, I'll consider these two triangles ito. Itong malaki, yan, yung 120, at saka yung 12 na base. And then to solve for H1 guys, I will try to consider this na ito. Itong mas maliit na triangle yan. Okay? So, ratio and proportion, 120 over 12, that is the bigger triangle. That must be equal to H1 over 9. That is actually our smaller triangle. So, masasolve natin ang H1 dito. Ano yung value ng H1? H1 is simply equal to, ano yan, 90? Check na natin, 120. Hindi 90 pa na. 120 over 12. Okay, equal to x over 9. Tama na, 90. Yeah, so 90 ang H1.
Okay? Let's try to solve for H2. Kailangan natin yan para sa area ng trapezoid. So, ang H2, guys, I think obvious na, no? Since nasa gitna yung H2, so if ang intensity sa dito is 120, yung pinaka-edge ba ng triangle, so ang gitna is i-divide lang natin by 2. So, H2 is simply equal to 60. Okay? Now, solve natin yung H3. Same pa din, guys. Kung mapapansin nyo, ito yung triangle natin. To solve for H3, guys, ito, di ba? Yan. Okay? So, ang H3 is actually nasa gitna ng triangle natin, no? So, if this is 120, obviously, H3 is actually equal to 60. So, therefore, H3 is 60. Now, let us try to solve, Now, let us try to solve for the area. Ang area lang kasi ang kailangan natin. So, to solve for the area, guys, algebra lang, no? Positive, tapos minus the negative area. Positive area is the trapezoid, so 1/2 base times height. Ano yung base natin? That's H1 plus H2. Ano yung H1 plus H2? 90 plus H2 natin is 60, di ba? Okay, 60 divided by 2. And then yung base natin is actually 3. Okay, so that is actually the area. Slope CD, or the area between CD is actually 90 plus 60 over 2 times 3, and then minus pala kasi negative yung area dito sa ibaba. Ito. Ang area dito, that's actually minus 1/2 base times height. Ano yung base? 3. Ano yung height, guys? That is actually H3, which is equal to 60. Okay? So, meaning, our area dito is actually equal to, 90 plus 60. 90 plus 60, 150, 90 plus 60 divided by 2, 75 times 3. Okay, and then minus 1/2 base, which is 3 times height na 60. Ano yung sagot natin? 135. Okay, 135 yung area. That is actually the area. Okay, so anyway, let's try to check kung same lang ba yung area natin sa kanina. Okay, kung same lang ba yung sagot natin. So, check natin dito. Yan. Now, yung original natin na moment diagram is ito, no? Tapos ito yung area na hinanap natin. So, the area in this trapezoid, yan, ang area ng trapezoid na to is simply equal to 1/2 mean average ng height, which is 30 plus 60 divided by 2 times the base na 3. Diba? 135 din. Ay, sorry. Hindi nyo pala nakita. Yan. 135 din ang area ng trapezoid na to. Okay? Yan. Which shows na same lang yung sagot. Diba? 135 kasi yung sagot natin dito sa area. Okay? Therefore, guys, kahit ano pa yung moment diagram na gamitin ninyo, same pa din dapat yung sagot. So, it's just a matter of parang convenience kung ano yung mas magandang moment diagram by parts. If ever medyo mahirap yung medyo madami yung loadings, the best way, guys, is to create a reference point kung saan madami ang load doon kasi wala kasing moment, wala kang moment diagram by parts pag nandun ka mag-refer. For example, you can actually eliminate, kagaya ng example natin kanina, you can eliminate 1. Sana yun? Yan. You can actually eliminate, ito. You can actually eliminate the force 46 skips kasi nga walang moment dito sa point B, considering the 46 skips. And then, hindi lang yan ganyan ha, marami ding factors to consider kung saan ka magre-refer. Pwede din na, for example, kanina, what is the deflection at point C? Pag sinabing what is the deflection at point C, mas maganda guys usually na sa point C ka mag-refer, or pangit kasi pag, tingnan nyo, pag sa point C ka nag-refer guys, ano yung mangyari? Ito, medyo hindi ka makaka-create ng moment diagram for 2 kips per feet. Tingnan nyo ha. What if, sir, sa point C ako mag-refer? Check natin dito. So, ito yung beam natin, no? Ito yung loading natin. What if sa point C ka mag-refer? Now, guys, pag sa point C ka mag-refer, meron kang counting problem. Tingnan nyo. Ang load mo is ganyan, di ba? Ano yung moment diagram, guys, pag sa point C ka nag-refer? Di ba? Ano yung moment diagram niyan pag sa point C ka mag-refer? Now, yan, medyo mahirapan ka, but you can actually create a, parang nakalimutan ko lang kung ano yung tawag dito. Ang ginawa namin dati is, nilalagyan namin ng parang, ito. Nilalagyan ko ng load dito. Equivalent din. For example, this is 12 kilonewton.
per meter, yan. Nilalagyan ko ng 12 kilonewton per meter din dito. Yan, 12 kilonewton per meter. Nilalagyan ko dyan. But, hindi pwedeng nandyan yan kasi, yun nga, wala kasing ganyan na load. I mean, para bang nilagyan ko. So, to do that, dapat i-balance ko yan dito. Dapat, meron din akong 12 kilonewton, pataas nga lang. That way, parang wala ka lang nilagay. Parang zero lang yung nilagay mo. So, walang nangyari. Actually, walang nangyari sa loading mo. Kaso nga lang, mas napadali yung moment diagram mo. Kasi nga, ang moment diagram mo na is magiging ganito na. For that load, so, ang diagram mo is ganito. Meron kang counting pag ganon. Sorry. Yan. Because of this load, di ba? Ito. Because of this load. Yan. And then yung last, bakit? Yan. And then, itong isa is pag ganito na. Di ba? So, meron ka ng moment diagram dyan. Which is, same lang din yan. Okay? Dapat same lang yung makukuha mong sagot. So, pwedeng ganito yung gawin mo, guys, if ever you find merong situation ba na, kinulang yung uniformly distributed load ko. So, you can actually extend that load para umabot sa reference point. And then, from that load, okay, from that reference point, huwag mo lang kalimutan i-balance. Okay, since nag-extend ka, hindi yan dapat hindi yan dapat nandyan, i-balance. Okay, i-balance mo dyan. So, dapat meron ding 12 kilonewton dito pataas. Okay? So, magagamit mo to siguro pag ang unknown is nasa point C. Okay? So, pwedeng ganyan din yung gagawin mo. But, depende na talaga yan sa'yo kung asan ka mas komportable. Okay? Don't worry guys, meron tayong mga example problems, especially sa mga students mo. Meron akong mga example problems na ipapakita sa inyo dealing with a more complicated na moment diagram by parts. Okay? So, anyway, yan lang muna guys. I hope may natutunan kayo. Again, ang main take talaga dito na topic na to is ito. Yan, ito. Sorry. Yan pala. Okay, ito yung common areas and centroids of certain moment diagrams. Kailangan natin to guys dito sa moment diagram. Okay, area moment method at saka sa next topic natin na conjugate beam method. Okay, so yan lang muna sa area moment method guys. I hope may natutunan kayo. So maraming salamat sa panonood. And of course, if ever nakatulong ako, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel natin. Salamat.